In Burkina Faso, hundreds of water networks have been built to serve rural communities. The infrastructure exists, the networks are in place, but between the presence of a water tower and water actually flowing from the tap, there is a challenge. That challenge is the sustainable management of the service. In many localities, water systems remain underperforming or non-operational. The root causes are rarely technical. It is often the lack of regular monitoring, reliable data, and accountability mechanism that gradually undermines the service. Without information on the actual condition of the networks, it is difficult to act in time. Without dialogue between stakeholders, responsibilities remain unclear. It is this observation that guided the intervention. Behind these figures, households without reliable service, operators without visibility on their performance, and municipalities without data to make decisions. For several years, the country had chosen the Affermage model to organize the management of its rural networks. Municipalities delegate operations to private operators, the fermiers, responsible for delivering the daily service. Selon les réglementations en vigueur et en se focalisant sur le document cadre de la gestion publique du service de l'eau en milieu rural, nous pouvons dire que l'affermage ici, c'est le mode de gestion en tout cas qui sied. Ce mode de gestion-là qui va permettre de garantir la pérennité de l'ensemble de nos ouvrages dans la région en particulier et au Burkina Faso en général. Affermage is a sound model, but all stakeholders must play their role. Operators must be accountable, the municipality must supervise, and the state must set the framework. It is within this ecosystem that IRC, with the financial support of a vital foundation, chose to intervene not to directly build new networks, but to strengthen the systems that allow these infrastructures to endure. The first priority was to make performance visible. IRC supported the development of a digital monitoring platform, allowing operators to regularly enter their technical and financial data and to directly generate their performance reports. Key indicators, water volumes produced, revenue collected, breakdowns, maintenance interventions are now centralized and shared. Data ceases to be an administrative burden. It becomes a day-to-day management tool. But data alone is not enough. In each of the 7 regions, performance review workshops brought together for the first time operators, municipalities, regional technical services, and user representatives around a shared assessment. Après plusieurs années d'efforts consentis par les acteurs, la gestion des adductions d'eau potable simplifiée et post-l'eau autonome continue d'éprouver d'énormes difficultés qui entravent l'épanouissement des communautés. Il était donc important de marquer un arrêt pour faire le bilan de la gestion de ces ouvrages dans la région du Centre-Ouest afin de contribuer à l'amélioration du service public de l'eau potable en milieu rural. C'est une question d'actualité et c'est une question dynamique, ça évolue. Donc si on peut en tout cas mettre à jour les acteurs, ça va aider dans la gestion de l'affermage. C'est vrai qu'il y a d'autres modes de gestion, mais l'affermage permet à chacun de savoir que, en tout cas, voici comment l'eau est gérée au niveau de la commune. Tu payes, tu sais où l'argent part, même le fermier qui récolte l'argent, vous savez qu'il y a une répartition qui est faite à son niveau pour la commune, pour lui-même. Operators confronted for the first time with their results in front of their partners, a dialogue grounded in facts rather than perceptions. These dialogue spaces established a simple but foundational principle. The performance of a public water service is built together, measured together, and improved together. C'est un exercice véritablement que nous saluons à sa juste valeur, parce que c'est l'occasion pour nous de faire la situation de la gestion de nos AIPS et de relever les difficultés que nous rencontrons pour qu'ensemble,
véritablement on puisse se donner des solutions pour pouvoir en tout cas atteindre notre objectif là, qui est vraiment de desservir la population du Burkina en eau potable et d'entretenir surtout les ouvrages qui nous sont confiés pour la gestion là en bon état de fonctionnement et à la satisfaction de tous. En tant qu'acteur du domaine, depuis plusieurs années, c'est des moments que nous avons cherchés depuis longtemps et on n'a pas eu. Cette occasion nous permet en tout cas de nous mettre au diapason de certaines réalités, améliorer nos services. By the end of 2024, nearly 195 water systems had been subject to structured monitoring across 7 regions, benefiting more than 500,000 people. Identifying failing systems is not enough. For 10 systems in difficulty, technical studies were conducted. In-depth diagnostics, indication of failure causes, tailored rehabilitation solutions. Safe drinking water in rural areas is not only a question of infrastructure, it is a question of governance, of commitments honored, of data shared, of dialogue between those who provide the service and those who depend on it. In Burkina Faso, this approach is on the way and it's moving forward. This is only the beginning, but it is a solid beginning.